Good morning, students. So today we will be discussing about a new concept, that is importance of organizing. So in the previous session we discussed about what is organizing and the process, that is processes of organizing. So under that we studied about identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, and establishing reporting relationships. So today, before going to the concept, I would like to say you something. So the notes has to be submitted before 20th of September. So we'll go to the concept. When coming to the concept, its importance of organizing. So when coming to organizing, or importance of organizing, so organizing, it helps in the smooth functioning of the business. It helps in the smooth functioning of the business. So if each and everything in the organization is arranged in a proper manner, if everything in the organization is arranged in a proper manner, so ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂದರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ helps in the smooth functioning of the business in accordance with the business environment. So it helps in the survival as well as in the growth of an enterprise and enables it to meet various challenges. So ಏನು challenges ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು meet ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತೆ. So performance of the organizing function can pave the way for the smooth transition of the enterprise. Okay, so the significance of the organizing function mainly arises from the fact that it helps in the survival as well as in the growth of an enterprise and equips it to meet various challenges. Okay, so what are the importance of organizing? So the first one is benefits of specialization. Benefits of specialization. So when coming to benefits of specialization, so organizing leads to systematic allocation of jobs, yes, among the worker. It totally leads to systematic allocation of job among the people in the organization or among the workers in the organization. So the work gets allocated in a proper manner. So the right man is placed for the right job. The reason why right man is to be placed for right job is that the things get things get done in a proper manner. So ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ the work gets done in a proper manner, so there will be no duplication of work that takes place in the organization. So right man is placed for the right job, so it increases the efficiency of workers. So skilled employees in an organization lagwaga, when the skilled employees are put in the organization, then the efficiency of the workers as well as the organization ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ increase ಆಗುತ್ತೆ. Both the efficiency of the employee as well as the worker in the organization increases. So that is very important. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? efficiency of the workers in the organization. Yes, so efficiency of the worker ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the things get done in time without any delay. So repetitive performance of the specific job on regular basis helps worker to gain experience and leads to specialization. So when an employee in the organization does a particular job regularly, ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್ on a regular basis helps the worker to be specialized or to gain more experience. So experience ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದಾಗೆ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಆಯ್ತಾನೆ, ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ 100% ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. he becomes expert in that particular work which he is doing. Okay, the second one is clarity in working relationship. Clarity in working relationship. So when coming to clarity in working relationship, yes, so the organizing helps in establishing working relationship, and clarity clearly defines the line of communication and also specifies who is to report to who.
ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಾಗ ನಾವು ಬರೀ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗಿವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಹೂಮ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಯಾರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ totally reduced. Yes, so it clearly defines the line of communication. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೋಟಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್, ಟೋಟಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, so it helps in fixation of responsibility and also specifies dimension of authority which an individual can exercise. Yes, okay, which an individual can exercise. That becomes very important. Our working relationship ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. Optimum utilization of resources. So when coming to optimum utilization of resources, so organizing leads to proper utilization of all material, financial and human resource. So all the resource in the organization has to be utilized to the fullest extent. So no wastage of resource should be allowed. So ಯಾವಾಗ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, when a right man is put into the right job, then obviously it reduces the wastage that may arise in the organization. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so it leads to proper use of material, financial and human resource. So proper allocation of jobs helps in avoiding overlapping and ensures optimum use of resource without any wastage. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ organization. So when duplication or overlapping of activities or avoiding or any other thing, when it does not happen, ಯಾವಾಗದಾಗೋದಿಲ್ಲ, obviously it is understood that ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಫುಲ್ಲರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ adaptation to change. So when coming to adaptation to change, the process of organizing, it allows a business or organizing, it helps the business enterprise to adopt or to adjust to the environmental changes. So ಏನು environmental changes ಇದೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ adjusting. So adjustment is very important. So organizing helps the business enterprise to adjust to the environmental changes. So it allows the organization structure to be suitably modified, and the revision of interrelationships among the managerial levels to pave the way for smooth transition. Yes, it allows the organization structure to be suitably modified and the revision of interrelationships is among the managerial levels to pave the way for a smoother transition. So it also provides a stability in the enterprise so that it continues to survive and grow in spite of changes. It continues to grow in spite of changes. So adaptation to change becomes very important. So it allows the organizational structure to be suitably modified. Yes, so the organizational structure in ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, it will have to be what modified then and there when it arises. ಯಾವಾಗ ಅದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the fifth one is effective administration. Effective administration. So when coming to effective administration ಬರುವಾಗ, organizing, it provides a clear description of job. So the organization, it totally creates a clear distribution, provides a clear distribution of job. Yes, clear description, I'm sorry, not distribution but description of job. So job is properly described. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಏನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದರ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡುಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ದ ವರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಲೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಾಗ, ಎಸ್, ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಆ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಾಗ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೋಟಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಎಸ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ whom the order is to be received and to whom the order is has to be passed ಅನ್ನೋದು. ಎಸ್, ಯಾರ ಕೈದು ಆರ್ಡರನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುವಾಗ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ದ ವರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಇನ್ administration. Management of an enterprise thereby becomes easy, totally becomes easy, and brings effectiveness in administration. So ಯಾವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದೆ, when the duty is been described in a proper manner. Yes, there is no confusion. So confusion ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವಾಗ the work gets done in a proper manner. So there is no need of any duplication. So ಅಲ್ಲಿ duplication ಇರೋದಿಲ್ಲ. Duplication does not take place.
So this helps to have what easy execution of work. ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವರ್ಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ of the organization increases. So organization effectiveness ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್. Development of personal. So when coming to development of personal is, so ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, organizing stimulates creativity among the managers. It totally creates creativity among the managers in the organization. So effective delegation, it allows the manager to reduce their workload. Yes, okay, so organizing it stimulates creativity among the managers. Managers ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. or it brings creativity in the managers. Okay, so effective delegation allows the manager to reduce their workload. So ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, when the work is delegated to others, when the work is delegated to others, it reduces the workload. workload ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. it totally reduces the workload. Yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಅಲೌಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಹೌ ದಿ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ಲೋಡನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಡಸ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಸ್ ಇಸ್, ಈ assigns his routine job. Yes, he assigns the routine job to his subordinate. ಅವನ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಜಾಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he will delegate his job or work to his subordinate. ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. he will delegate the job to his subordinate. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಜಾಬನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನ ರುಟೀನ್ ಜಾಬನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಎಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ in overload allows the manager to develop new methods. Yes, this reduction in workload, so ಅವನ ರುಟೀನ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಇವನ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಏನಾಯಿತು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲೌಸ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ವರ್ಕ್ಲೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ಗ್ರೋತ್ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಯೂಸಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಅವನ ರುಟೀನ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಫ್ರೀ ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ದಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ದಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು use or to bring certain methods or ideas for the development of organization. ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಅದು ನಾನು ನನ್ನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟೈಮನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಗ್ರೋತ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್.
So when coming to expansion and growth, so organizing it helps in the growth and diversification of an enterprise. Organization or organizing, it promotes growth and diversification of an enterprise, promotes growth and diversification of an enterprise. So it enables the enterprise to take up new challenges. It enables the enterprise to take up new challenges. So more job positions or departments, new product lines, and also new geographical territory for increasing the sales and profit. So organizing totally promotes the growth and diversification of an enterprise. So the organization or the enterprise has to get diversified. So it will have to get into different kinds of business. ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಲೂನಾರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೂನಾರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ದೇ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಗೇಜ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಎಸ್, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಿ ವಿ, ಎಸ್, ಒಂದು ಟಿ ವಿ, ಹೋಮ್ ಥಿಯೇಟರ್, ಬಲ್ಬ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಿಕ್ಸಿ, ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಬೇರೆ 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 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಅವರು ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಬೇರೆ ಎಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೌ ಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋಕಾನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ this one, that is DTH ಸರ್ವಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಟು DTH ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, DTH ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. Okay, so it enables the enterprise to take up new challenges. So taking up new challenges is nothing but entering or getting diversified. ಹೊಸ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಥರದ್ದು ಹೊಸ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ನ್ಯೂ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಎಸ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಜಾಬ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಸೊ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ territory for increasing the sales and profit. So in order to increase the sale and profit of the business organization, diversification becomes very important. So diversification tumba important agutte. So today we discussed about the importance of organizing. So importance of organizing alle I told you, organizing helps in the smooth functioning of the business. Yes, in accordance with the business environment. So it helps to have a smooth functioning. So smooth working help ಮಾಡುತ್ತೆ. So under that we studied about the benefits of specialization. Yes, first one was benefits of specialization. I told you that it leads to systematic allocation of job among the workers. So right man will be put into a right job. Only proper allocation of job ಆಗುತ್ತೆ. Right man will be put into a right job. So repetitive task totally reduces. Efficiency ಇರುತ್ತೆ. When an employee keeps doing one particular job continuously, then he becomes expert in that particular work or job which he is doing. Yes, second one ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ clarity in working relationship. So when coming to clarity in working relationship, I told that organizing helps in establishing working relationship and it defines the line of communication. Working relationship and totally defines the line of communication. So it totally specifies like who has to report to whom, ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ವೆನ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, yes, when
the proper use of material resource, financial and human resource takes place, then overlapping of activities totally reduces. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೂರ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವೇಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಏನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ changes that take place in the organization, that is the environmental structure. Okay, so I told you that it provides a stability in the enterprise so that it continues to survive and grow in spite of changes. So ಯಾವಾಗ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೆ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆನ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ environment, business environment, what we can do is like we can easily adopt that. Yes, so it will not affect organizing proper ಆಗಿರುವಾಗ, it will not affect the survival as well as the growth of the business organization. So survival ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Yes, okay. The fifth one was effective administration. So effective administration is another important aspect. So organizing, like I told you, it provides a clear description of jobs and related duties. It provides a clear description of job and related duties. So it totally avoids confusion in the organization, and duplication also totally reduces. Why? Because of a reason that clarity in the working relationship. Yes. Okay, so clarity in the working relationship, it enables proper execution of work. So management of an enterprise becomes easy and brings effectiveness in administration. Totally confusion ready agutte, duplication ready agutte, clarity in working relationship irutte. So it helps to have a proper execution of work. Okay, so the sixth one was the development of personnel. So when coming to development of personnel, organizing stimulates creativity among the managers. It creates creativity among the managers. It stimulates the creativity among the managers. So managers, what he can do is like he can assign his duties to his subordinate so that he can get freed. So that free time can be used in certain activities which can increase the growth of the organization. So growth ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಮನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. So the last one was expansion and growth. So when coming to expansion and growth, so expansion and growth ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, so organizing it totally promotes growth and diversification. So it enables the enterprise to take up new challenges. Yes, so it says to have diversification of activity. So ಅಲ್ಲಿ diversification of activity ಬೇಕು. Yes, so diversification should take place. Yes, so when diversification takes place, ಯಾವಾಗ diversification ಆಗುತ್ತೆ, yes, it helps the business in different manner. Yes, okay. So organizing, it's a process by which the manager brings order out and removes conflicts among the people over the work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for a teamwork. So teamwork is very important. So all individual work agodilla. So each individual work will have to be joined together. Yes, it will have to be integrated together. So only teamwork takes place or will be effective in the business organization. Organizationally team effort matra help ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ converted, or it should be changed to we. So ಅಲ್ಲಿ individual acceptance, individualism work ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So in order to achieve the group effort of the business organization or achieve the objective of the business organization becomes very important.